I knew that I would not. If you really want to feel good, visit the Oasis, located 2 hours downhill from Cabana Conde. The Oasis is a tropical, lush paradise, located at the bottom of the Colca Canyon. There are freshwater pools, hammocks, and lots of other ways to relax. Si quieres sentirte muy bien, visita el Oasis Sangaye, un lugar verde y tropical, a 2 horas de bajada de Cabana Conde, a la profundidad del cañón del Colca. Hay piscinas con agua fresca, hamacas y muchas otras maneras a relajarte. San Juan is located 3.5 hours from Cabana Conde. It's a small, traditional town with beautiful views, warm-hearted people, and best of all, hot showers. San Juan está ubicado a 3 horas y media de Cabana Conde. Es un pueblito tradicional con vistas hermosas, gente cariñosa y, mejor que todo, duchas con agua caliente. Tapaya is located 1.5 hours from San Juan or 5 hours from Cabana Conde. It's the largest of all the towns in the canyon with a charming plaza and cathedral. It's famous for its pre-Incan ruins and plethora of fruit trees, ranging from avocados to peaches, prickly pears, and walnuts. Tapay está a 1 hora y media de San Juan o 5 horas de Cabana Conde. Es el pueblo más grande en toda esta parte del cañón, con una plaza encantadora y una catedral. Es famoso por sus ruinas pre-incas y una variedad de árboles de fruta, incluyendo palta, duraznos, tuna y nuez. Forte is located 8 hours from Cabana Conde. It's the most remote and therefore least touristic town in the canyon, famous for its huge waterfall. If you're lucky, you just might see alpaca jerky hanging in the sun to dry. Forte está a 8 horas de Cabana Conde. Es el pueblo más aislado y entonces menos turístico del cañón, famoso por su catarata enorme. Si tienes suerte, posiblemente vas a ver charqui de alpaca secándose en el sol. Yawar is located 5 hours from Cabana Conde on a path that takes you past a smoking geyser and boiling hot rocks. Once you arrive in Yawar, you can soak the night away in the natural hot springs while stargazing in one of the clearest skies you've ever seen. Yawar está a 5 horas de Cabana Conde, por un camino que pasa por un geyser humeante. Una vez que llegas a Yawar, puedes bañarte toda la noche en los baños termales mientras miras las estrellas en uno de los cielos más despejado que nunca has visto. The Cruz del Condor is about 45 minutes from Cabana Conde, on the main road back to Chibay and Arequipa. The best time to see the condors is in the morning, from 7 to 10 a.m., when they soar on the newly heated rising air. The 35 Sole touristic ticket is valid for several days. Therefore, if you don't see condors, you can always return to Cabana Conde, visit the 3 beautiful lookout points around the town, and return to the Cruz del Condor the following day to try again. La Cruz del Condor está a 45 minutos de Cabana Conde por la carretera a Chibay y Arequipa. Es mejor ver los cóndores en la mañana, de las 7 a las 10, cuando están subiendo en las corrientes de aire que calientan el sol. El boleto turístico de 35 soles es válido por varios días. Entonces, si no ves los cóndores, puedes regresar a Cabana Conde, visitar los 3 miradores hermosos alrededor del pueblo y tratar de ver los cóndores de nuevo el día siguiente. Depending on what interested you, hot springs, the geyser, the waterfall, ruins, or freshwater pools, you can plan your hike accordingly. It's much better to hire a guide, since it's very easy to get lost in the canyon, since there are no signs. Plus, a guide is not expensive, and you'll enjoy the trek more without constantly worrying if you're on the right path. If you'd prefer the security of a guide, Via Pastor can arrange a local guide for you. There are 2 main treks that lead from Cabana Conde. One is the red loop on the right, and the other is the yellow loop on the left. The red loop takes you 3.5 hours down to the bottom of the canyon, and then up a little ways to San Juan. You can have lunch there, and continue on to Tapay, which is 1.5 hours uphill, to see the ruins and fruit trees, or you can cut across to Cochinirwa, and then down to the pools in the Oasis Sangaye. You can spend the night in the Oasis Sangaye, and then hike back up the next day. If you choose to go to Tapay, the hike will take 2 to 2.5 days. If you take the shortcut across,
The hike will take 1.5 to 2 days. The Yellow Loop takes you 5 hours on a gradual downhill past the smoking geyser to Goward, where there are natural hot springs on the side of the river, which are open all night long. You can bring candles and a bottle of wine and make a night of it. From the hot springs, you can continue 4 hours uphill to Forte to see the waterfall and the least touristic town in the canyon. Or you can cut across to Pakia and then down to the Oasis Sengai for a shorter hike. If you go to the waterfall, the entire hike will take 2.5 to 3.5 days. If you go directly to the oasis from the hot springs, it'll take 2 to 3 days. However, if you want to spend more time in the canyon, you can combine the two loops or customize a hike that hits all the things you want to see. If you don't have a lot of time to spend in the canyon, a one-day option is simply to go down to the Oasis Sengai, have lunch, swim, and then either hike back up a hard, steep 3 to 4 hours, or take a donkey back up for around 40 soles, which takes 1 hour and 45 minutes. In the Oasis Sengai, there are many places to stay. You don't have to stay at the resort called the Oasis. In fact, we recommend the resort called Palmeras, or Palm Trees, for its ambiance and beautiful pool. If you have any questions or want more information, ask anyone in Via Pastor. Thanks and enjoy your hike. Depende de lo que te interesa, baños termales, el geyser, la catarata, ruinas o piscinas con agua fresca, puedes planificar tu trek en consecuencia. Es mucho mejor a contratar un guía para no perderte en el cañón, como no hay nada de señalización. Además, un guía no es caro y vas a disfrutarte más sin la preocupación de encontrar el camino. Si quieres la seguridad de ir con guía, Via Pastor puede brindarte un guía local para ti. Hay dos caminos principales que salen de Cabana Conde. Uno es el camino rojo a la derecha y el otro es el camino amarillo a la izquierda. El camino rojo toma 3 horas y media para pasar por la profundidad del cañón y llegar a San Juan. Puedes almorzar allá y continuar hasta Tapay, 1 hora y media de subida, para ver las ruinas y árboles de fruta. O puedes tomar el atajo a Cochnirwa y bajar a las piscinas del Oasis Sengai. Puedes dormir en el Oasis Sengai y regresar a Cabana Conde el día siguiente. Si escoges a ir a Tapay, el trek va a tomar 2 días a 2 días y media. Si tomas el atajo, el trek va a durar 1 día y media hasta 2 días. El camino amarillo te lleva 5 horas en una bajada muy gradual por un geyser humeante a Yawar, donde se encuentran baños termales naturales al borde del río, que están abiertos toda la noche. Puedes llevar una vela y una botella de vino y disfrutar bien la noche. Después de los baños termales, o puedes subir por 4 horas a Forte para ver la catarata y un pueblo poco turístico, o puedes subir solo hasta Pakia para ir directamente al Oasis Sengai. Si vas a la catarata, el trek entero va a tomar 2 días y media a 3 días y media. Si vas directamente al oasis, va a tomar 2 días a 3 días. Sin embargo, si deseas un trek más largo, puedes combinar las dos rutas o puedes elegir tu camino para pasar por los lugares que quieres visitar. Si no tienes mucho tiempo en el cañón, puedes hacer un trek de un día de Cabana Conde hasta el Oasis Sengai. Puedes almorzar allá, bañarte y después subir de pie. La subida es muy empinada y dura 3 a 4 horas, depende de tu velocidad. O puedes subir en mula por 40 soles aproximadamente y dura 1 hora y 45 minutos. En el Oasis Sengai hay muchos hosteles. No necesitas elegir el hostel que se llama Oasis. De hecho, nosotros recomendamos el hostel que se llama Los Palmeras, por su ambiente y piscina bonita. Si tienes preguntas o quieres más información, pregunta a Via Pastor. Gracias y disfruta bien tu trek.